Tolee hordoftoota Hayyuu Akaadaamii har'a kan waliin ilaallu baayoloojii kutaa 11ffaa boqonnaa 5. This is the last part. How is carbohydrates synthesized in the light independent reaction? Light independent reaction yookaan immoo bakka ifa aduu hin barbaanne piroosesii lama jira jenneerra. Photosynthesis keessa piroosesii meeqa jira? Lama. Isaanis light dependent reaction and light independent reaction. So kaayyoon photosynthesis maadha? Carbohydrate oomishuudha yookaan gulukoosii oomishuudha. Gulukoosiin immoo eessatti oomishama? Light independent reaction keessatti oomishama. Kun akkamitti ta'a? Akkamitti gulukoosiin light independent reaction keessatti uumamaa kan jedhudha jechuudha. Light independent reactions uses product of what? Product of the light dependent reaction. Light dependent reaction. Maal jenne yeroo darbe light dependent reaction ini processii yookaan immoo moolaakiilii lama uumuudhaafidha jenna. Innis eenyu fa'i? ATP fi NADP kan jennu uumuudhaaf kan maal goone? Kan light dependent reaction fayyadamne. Light independent reaction uses the product of light independent reaction. Light independent reaction isaa gaggeeffachuudhaaf maal fayyadama? Productii light dependent reaction fayyadama. Innis eenyu fayyadama? ATP fi NADP to reduce carbon dioxide. Isaan kana maal gochuuf fayyadama? Carbon dioxide reduce gochuudhaaf gara maalitti? Gara gulukoosiitti jijjiiruudhaaf jechuudha. So it does not require light. Maal hin barbaadu? Ifa aduu hin barbaadu. Light independent reaction ifa aduu hin barbaadu. But based on the product of light dependent reaction. Ifa aduu hin barbaadu garuu maal ta'a? Bu'aa yookaan immoo productii ifa aduutiin argame irratti hundaa. Productii sana malee socho'uu hin danda'u jechuudha. It takes place in the stroma of the chloroplastus. Yeroo darbe akkuma jedhee eessatti raawwatama? It takes place in the stroma of chloroplast. Stroma light independent reaction eessatti raawwatan jedhee stroma keessatti raawwatan jedhe. This is pronounced as independent I. Stroma, when we read this one, stroma, this is pronounced as I. Okay, stroma. So I. Don't forget this one. So light independent reaction takes place in the stroma of the chloroplastus. What about a light dependent reaction? This takes place in thylakoid. Okay. This one, light independent reaction, is called Kelvin cycle. Maal jedhamee beekama? Kelvin cycle jedhamee beekama. After the work of who? Melvin Kelvin on unicellular algae chlorella refer. Jalqaba namichi Melvin Kelvin jedhamu unicellular algae yookaan immoo algae seelii qeenxee ta'e irratti isheenis chlorella irratti maal godhe? Researchii geggeesseetu reactionii kana kan argate isa waan ta'eef Kelvin cycle jedhameellee ni beekama jechuudha. Eenyutu? Light independent reaction Kelvin cycle jedhameellee ni beekama. It also referred to carbon fixation and reduction reaction. Akkasumas maal jedhameetu beekama? Carbon fixation jedhamee ni beekama. Reduction reaction illee jedhamee ni beekama. In light independent reaction. It is a complex cycle catalyzed by different enzymes. Cycle yookaan immoo stage complex ta'e kan qabu enzyme gosa garaagaraatiin kan maaltu catalyzed kan ta'u. It's a complex cycle catalyzed by different enzymes. Okay. This reaction involves 3 consecutive steps. Light independent reaction inni step 3 keessa darba yookaan stage 3 reaction gurguddoo 3 qaba. The first one, carbon fixation stage. Inni jalqaba maal jedhama? Carbon fixation stage jedhama jechuudha. So, is a beginning stage of Kelvin cycle. Carbon fixation stage inni maalidha? Stage isa jalqaba. Is a beginning stage of Kelvin cycle. When carbon dioxide, don't forget this one, photosynthesis keessatti amma akka yaadattan kan barbaadu formulaa sanadha. Innis carbon dioxide plus water
plus water give what? Give glucose and oxygen. Glucose fi oxygen nuuf kenna. Carbon dioxide fi bishaan walitti daamee glucose fi maal nu kenna? Glucose fi oxygen nu kenna jechuudha. So kana keessatti maal agarraa? Carbon fixation keessatti carbon dioxide isheen kun maal gooti? React with pre-existing 5 carbon molecules ribulose biphosphate in stroma of chloroplast. Light independent reaction eessa keessatti raawwatan jedhee stroma of chloroplast keessatti raawwata. So uumamaan immoo stroma of chloroplast kana keessa maaltu jira? Molecuulii abbaa kaarbenii 5 ribulose biphosphate kan jedhamutu uumamaan stroma kana keessa jira. Sana booda carbon dioxide maal godha? Ribulose biphosphate kana faana wal nyaata. Ribulose biphosphate kan uumamaan stroma keessa jiru faana carbon dioxide kun reactionii geggeessa. Sana booda maaltu uumama? Form an immediate carbon 6 molecule phosphoglyceric acid PGA kan jennu phosphoglyceric acid tu uumama. Garuu ka abbaa kaarbenii 6 kan uumame immediate dha. Immediate jechuun kan continuous hin taane kan yeroodhaaf uumame temporary jechuudha. Temporary maaltu uumama? Phosphoglyceric acid kaarbenii 6 kan qabu molecuulii kaarbenii 6 qabutu uumama jedha. Eenyurraa? Carbon dioxide fi ribulose biphosphate. Gaafa carbon dioxide ida'uu bishaanii walqixa glucose and oxygen gaafa jennu reaction sun salphaamatti waan dhufe ton ta'ini stage garaagaraa keessa darbe. So the first stage eenyudha? Ribulose biphosphate fi carbon dioxide wal nyaatanii phosphoglyceric acid uuman. Is catalyzed by Robisco enzyme. Don't forget this one. Robisco enzyme ishee kana sirriitti qabadhaa. Reactionin kun immoo catalyzed kan ta'u enzyme Robisco jedhamtuunidha. Robiscoon ribulose biphosphate carboxylase or oxygenase kana jechuun carbon dioxide fi oxygen kan maal gochuu danda'u? Carbon dioxide kan oxygen fi carbon dioxide irratti hojjechuu danda'u. Oxygen fi carbon dioxide irratti hojjechuu kan danda'u, catalyze gochuu kan danda'udha jechuudha enzyme kun. Enzyme kana kan adda godhu maalidha? Substrate lama qabdi jechuudha. Enzyme specific jenneerra kutaa 11 boqonnaa 3 irratti specificidha. Substrate tokko faana kan isheen deemtu jenneerra. Amma garuu isheen kun maal adda ishee godha? Substrate lama qabdi. Carbon dioxide kan Robisco biphosphate carbon dioxide kan ofirraa qabu fi oxygen kan ofirraa qabu catalyze gochuu dandeessi jechuudha. The second one, reduction carbon dioxide. Carbon dioxide maal gochuu? Reduce gochuu. Is when carbon dioxide reduced to produce 2 carbon 3 molecule glyceraldehyde 3 phosphate G3P. You know G3P respiration. G3P oomishuudhaa fi glyceraldehyde phosphate oomishuudhaa fi maal godha? Carbon dioxide reduced ta'uu qaba. Reduced maalitti? Carbon dioxide maalitti reduced ta'a? Molecuulii glyceraldehyde kan jedhamu kan kaarbenii 3 of keessaa qabu lamatti jechuudha. Kana jechuun G3P molecuulii meeqa? Molecuulii lamatti maal ta'a? Reduced ta'a jechuudha. This is the second stage. This stage uses energy from ATP. Look at this one. Jalqaba maal jenneerra? Energy ATP fi reduced NADP'n eessatti oomishamu jenneerra? Light dependent reaction keessatti oomishamu. Light independent reaction light hin fayyadamu. Garuu maal fayyadama? Productii light dependent reaction fayyadamaa neera. Productonni sun eenyudha? ATP fi reduced NADP. So eessatti fayyadamna isaan kana? Look this one. This stage uses energy from ATP. ATP kun eessaa dhufe? It is the product of light dependent reaction. ATP fayyadama staging kun reduction of carbon dioxide. And the proton from reduced NAD of light reaction. Stepping kun reduction of carbon dioxide energy ATP irraa fayyadama. Proton immoo eessarraa fudhata? Reduced NADP irraa
fudhata jechuudha. Some glyceraldehyde phosphate goes to synthesis glucose. G3P nuti arganne sun muraasni isaanii eessa deemu? Glucose oomishuu deemu. Goes to synthesis glucose. And other organic molecules warreen kaanis oomishuu deema glucose qofa miti. Where else goes to regenerate ribulose biphosphate. Warreen kaan immoo warreen hafan glyceraldehyde phosphate warreen hafan immoo eessa deemu? Ribulose biphosphate maal gochuu deemu? Regenerate gochuu deemu jechuudha. Haaraa kan uumamaan stroomaa keessatti argamu san regenerate gochuudhaaf deemu jechuudha. Bakka lamatti wal qoodu. The third one, regeneration of ribulose biphosphate from glyceraldehyde phosphate. Akkamitti immoo wanti kuni yookaan ribulose biphosphate akkamitti regenerate ta'a? Two glyceraldehyde phosphate molecules needed to produce one glucose molecule. Glucose tokkitti oomishuudhaafi glyceraldehyde phosphate meeqa barbaachisa? Molecule lamatu barbaachisa. So regenerate original ribulose phosphate. Gaafa regenerate goonu kan argannu eenyudha? Originalidha. The action of Robinson as keessatti gahee guddaa qabdi. Kelvin cycle needs 6 turns to produce 2,3 GP. Glyceraldehyde phosphate lama oomishuudhaafi Kelvin cycle tarnii meeqa isa gaafata? Tarnii 6 tarniidhaan kan inni 2 molecule of G3P oomishu, which is enough to make one glucose molecule. Glucose molecule tokko oomishuudhaaf jechuudha. Glucose molecule tokko oomishu, don't forget ishee kan akka qabattan kan barbaadu. Glucose molecule tokkitti oomishuudhaafi Kelvin cycle tarnii meeqa? Tarnii 6tu barbaachisa. Kelvin cycle tarnii 6tu barbaachisa yookaan yeroo 6 naanna'u qabaachuudha. Cycleedha wanti kun naanna'an ta'eef reactionii kana keessatti yeroo 6 naanna'u qaba glucose tokkitti oomishuudhaaf. Tarniin 6 kun immoo glyceraldehyde phosphate molecule lama oomisha. Molecule lama kanatti dhufee glucose kana oomisha jechuudha. Okay? One turn of Kelvin cycle needs tarniin tokkittiin Kelvin cycle meeqa barbaaddeedha? ATP 3 barbaaddi. Energyidhaan socho'aa jenneerra. Energy isaa immoo isa argata? ATP irraa argata. So 3 ATP. ATP meeqa? 3 barbaaddi. Tarniin tokkittiin kan glucose tokko oomishuudhaaf immoo tarnii meeqa barbaachisa? Tarnii 6tu barbaachisa. So and 2 molecule of reduced NAD to molecule glucose tokkitti oomishuudhaaf immoo 2 reduced NADP tu isa barbaachisa jechuudha. 2 reduced NADP tu isa barbaachisa. Tarniin tokkittiin. Kana jechuun tarnii 6 glucose tokko oomisha yoo ta'e okay, tarnii 6 glucose tokkitti oomisha yoo ta'e tarnii meeqaan immoo okay, gaaffii jira. Okay. Find how many NAD and ATP is needed to produce one glucose molecule. How many ATP and reduced NAD molecules used up during reduction of carbon dioxide respectively? Reduction of carbon dioxide keessatti jedha hammamtu barbaachisa? ATP hammam, reduced NADP hammam? So 6 ATP and NADP, I think 24 ATP and 12 NADP, 18 ATP and 12 NADP, 3 ATP and 2 NAD. Which is one? The answer is C. This one. Why? Look, glucose tokko jedha gaaffiinsa carbon dioxide reduction tokko keessatti ATP hammamitu barbaachisa? Reduction tokkitti keessatti tarnii meeqa jira jenneerra? Kelvin cycle needs 6 turns. Tarnii 6 barbaada jenneerra for one glucose. So tarniin 6, tarniin tokkittiin immoo ATP meeqa barbaada? 3. 3 baay'isuu 6 meeqa? 18 ATP dha. This is the one. Tarniin tokkittiin reduced NADP 2 barbaaddi. Tarnii 6tu immoo jira. 6 baay'isuu 2 meeqa? 12. So the answer is C. Okay. Okay, this is so much simple. The light independent reaction. Look this picture on your textbook. Don't forget this one. Fixation of carbon dioxide, reduction of GP2, triose phosphate,
regeneration of ribulose biphosphate from G3P. This is not so much important. Illustration of how the light dependent and the light independent reactions are related. Akkamitti light dependent fi light independentiin walitti dhiyaatu kan jedhu illustrate godheera. So sillee dubbistuu jechuudha. Akkamitti wal qabatu kan jedhu waan addaan qabu walitti qabamiin isaanii maadha. Light dependent reaction kiya ATP fi reduced NRP tu oomishama. ATP fi reduced NRP kun immoo light independent reaction kiyatti maal fayyadu reduction of carbon dioxide stage lammaffaa keessatti waan fayyadaniifidha. Isaan kana lamaantu jarriin kana walitti hidhaa relation isaanii kanadha. What factors affect the rate of photosynthesis? Photosynthesis kanneen miidhanii maal fa'aati jedha. The first one, light intensity. Light intensity limits what? The rate of light dependent reaction. Amma stage kanarraa kaastee yookaan paartii kanarraa kaastanii akkasiin ilaaltan kan hin barbaadu light dependent reaction fi light independent reaction jettanii akka qabattan. Maalifi faaktoriin nuti 5 yookaan 4 ilaallu kunii guutummaan guutuu photosynthesis kan miidhantu hin taane stage irratti kan miidhan. Fakkeenyaaf it limits the rate of light dependent reaction. Light dependent reaction light intensity kuni light dependent reaction kan miidhudha. Light dependent reaction limit kan godhu kan daangeessudha jechuudha. Directly by affecting number of electrons in reaction center molecule. Photoexcitation. Photoexciting kan inni godhu yeroo kamidha? Yeroo ifti aduu electronii rukutudha kan inni excite ta'u electroniin excite kan inni ta'u gaafsana. So ifni aduu limit taanaan ifni aduu hin jiru taanaan light dependent reaction kun ni danqama jechuudha. Explain how the effect of light on the following seasons were on cold bright day like Arctic. Biyya Arctictti biyya cabbiin baay'atu jechuudha. Baay'ee qorraa guyyaa saan clear yeroo ta'u bright day irratti maal ta'a? Highlight light cimaatu jira, light intensity cimaatu jira. Garuu maaltu hin jiru? Temperature hin jiru. It is low temperature. High baay'ee qorraa waan ta'eef ho'u hin jiru jechuudha. Temperature hin jiru. On warm cloudy day like summer. Kana jechuun warm baay'ee ho'aa ta'e duumessi yoo jiraate jechuudha. Baay'ee ho'aa ta'e duumessi yoo jiraate sababa duumessaatiin low lightiitu jira. Sababa warm ta'eef immoo high temperature'itu jira jechuudha. On warm sunny day warm ta'e baay'ee ho'aa ta'e the sun is clear yoo ta'e cloudiin minaan jiru yoo ta'e both light and temperature is high. Lamaan isaaniiyyuu maala high dha jechuudha. Itti fufnee ilaalla. So the rate of photosynthesis is limited by factor that is present in limiting quantity. Short supply. Short supply yookaan immoo limiting quantity dhaan kan jiru faaktaroota akkasiitiinidha. Photosynthesis rate of photosynthesis kan inni miidhamu jechuudha. Which is known as the principle of limiting factor. Maal jedhamee beekama? Principle of limiting factor jedhamee beekama. The effect of light intensity on the rate of photosynthesis based on the graph above. Graph ermaa irratti hundaa'uudhaani stage inni irratti miidhamu laallaa jechuudha. Very low light intensity. Low light intensity gaafa jiraatu respiration is still occurring. Respiration ammayyuu ni gaggeeffama and is taking in oxygen faster than photosynthesis is producing it. Hamma silaa photosynthesis oomishuun ol respiration maal godha? Oxygenii qilleensa keessaa fudhata jechuudha. Yeroo sana maaltu dhufa? Depletion of oxygen dhufa. Depletion of photosynthesis rate of photosynthesis hin dhufa jechuudha. Respirationin geggeessuu saanafne qilleensa keessaa oxygenii fudhachuun saanafne garuu maaltu oomishamaa jiru? Oxygenin sirriitti oomishamaa jiru. Photosynthesis isaa gadi waan ta'eef jechuudha. Medium light intensities. Photosynthesis is producing more oxygen than respiration uses. The rate of photosynthesis increases light intensity. Kana jechuun photosynthesis oxygenii baay'ee amma respirationin fudhatuun ol baay'ee oomishaa jira. Medium irratti oxygenii baay'eetu oomishamaa jira. The rate of photosynthesis rating photosynthesis illee maal ta'aa jira? Dabalaa jira jechuudha. Very light intensities, very high light intensities. High light yoo ta'e immoo baay'ee cimaa yoo ta'e immoo the rate of photosynthesis is level out with light intensity even though other factor is probably the limiting rate.
Kana jechuun baay'ee light intensity cimaadha yoo ta'e immoo baay'ee highidha yoo ta'e immoo maal ta'a rate of photosynthesis levelii keessaa ba'a jechuudha. Daangaa keessaa ba'a jechuudha. Kun immoo hin fayyadu. Fakkeenyaaf temperature baay'ee gaafa guddatu enzymiin maal taati denature taati hojii isheen dhaabata. Akkuma sanaa jechuudha. Humnaa ol light intensity yoo ta'e photosynthesis level out ta'a jechuudha. So kun kana agarsiisaa jechuudha graafiin kuni. The next one, carbon dioxide concentration. You know, for photosynthesis, carbon dioxide is a raw product, raw material. Carbon dioxide in akka raw material kan fayyadudha photosynthesis keessatti. So, carbon dioxide concentration in it is what? It is a limit, is a factor that affects photosynthesis. It limits light independent reaction of photosynthesis by influencing initial reaction with ribulose biphosphate. Dura maal jennee asitti light intensity irratti look this one light intensity irratti maal jennee it limits rate of light dependent reaction kan light dependent reaction miidhaa jenne. Carbon dioxide concentration immoo asitti it limits the light what? The light independent, okay? The light independent reaction limit godha. Stage isa lammaffaa jechuudha. Process lama laallee light dependent fi light independent carbon dioxide reaction concentration isa kamidha light independent midha jechuudha. Maal gochuudhaan by influencing initial reaction with ribulose biphosphate. Ribulose biphosphate ifaan jalqaba stage jalqaba irratti wal nyaata jenneerra. So reaction sana influence gochuudhaan dhiibbaa irratti uumuudhaan jechuudha kan inni miidhu. At low concentration of carbon dioxide irrattidha. Little photosynthesis takes place. Photosynthesis xiqqootu geggeeffama. Low concentration of carbon dioxide irratti. Also, respiration still uses oxygen. Haa ta'u iyyuu malee respiration oxygenii fudhachuusaa hin dhiifnedha. As carbon dioxide increase, so does rate of photosynthesis. Hammuma carbon dioxide dabalaa deemu photosynthesis, rate of photosynthesis maal ta'a deema? Dabalaa deema. Until saturation of Rubisco. Amma maalitti? Hamma saturation of Rubisco. Rubiscoon illee carbon dioxide hamma barbaadu qabdii jechuudha. So isaan ala level out ta'a kunis. Another temperature. It limits the rate of both light dependent and independent reaction of photosynthesis as both reaction catalyzed by enzyme. Temperature ammoo wanta adda isa godhu light dependentis light independentis maal godha? Limit godha. Why? Light dependent keetti enzyme reaction sana catalyze gootu eenyudha? ATP synthase dha. Light independent keetti enzyme reaction sana catalyze godhu eenyudha? Rubisco dha. So jarreen kun lamaan temperature maal ta'e qabu? Optimum ta'e qabu. Garuu gaafa temperature humnaa ol ta'u lamaan isaaniiyyuu maal ta'u? Denature ta'u. So lamaan isaayyuu affect godha jechuudha. Light dependent and light independent affect godha temperature. But there is optimum temperature for photosynthesis enzyme which varies with geographical location. Bakka irratti hundaa'e yookaan location isaa irratti hundaa'e maaltu jira? Optimum temperature hin jiraadha. Amma sila irratti dalaguu danda'an inni dhuma jechuudha. So example enzymes of plants that live at Arctic yookaan biyya cabbii keessa plantonni enzymoonni jiraatanii lower optimum temperature qabu than plants living in tropics. As temperature exceeds optimum temperature optimum irra gaafa darbudha enzyme denatures. Enzyme maal ta'u? Denature ta'u and the rate of photosynthesis decreases rapidly. Okay? Gaafa fakkii kana ilaaltanii effectii eenyu akka ta'e isinii gala? Effectii temperature akka ta'e isinii gala. Kana jechuudha. Why? Jalqaba ol ka'ee iddoon kun iddoo kamidha? Optimumii. Gaafa optimumii irra darbu temperature gaafa optimumii irra darbu rapidly maal ta'a? Gadi bu'aa jechuudha. Decrease ta'a. So this is the effect of temperature. How all factors interact to influence the rate of photosynthesis? Reactiononni yookaan immoo faaktaroonni kun hundi akkamitti waliin ta'anii rate of photosynthesis influence godhu dhiibbaa irratti gaggeessu. Increasing the light intensity dabaluun increase the rate at which electron excited from reaction center photo excitation. Reaction center irraa electroniin excited kan ta'u rate isaa maal ta'a? Dabala. Maal gochuun? Light intensity dabaluun.
The rate at which ATP and the reduced NAD are produced in the light dependent reaction. Akkasumas light intensity gaafa increase ta'u saffisni ittiin ATP fi reduced NADP'n oomishamu ni dabala. Increase the rate at which the Kelvin cycle can take place. Kelvin cycle rate ittiin Kelvin cyclein take place ta'u maal godha ni dabala jechuudha. Maal gochuun increasing the light intensity. However, haa ta'uyyuu malee the rate at which the Kelvin cycle can turn could be limited by kun maal gochuu Kelvin cycle kan turn godhu reactionin kun jechuudha. Maaliin limited ta'uu danda'a low temperature xiqqoodhaan limiting the rate of Rubisco enzyme dalagaa Rubisco enzyme maal godha limit godha low temperature yoo ta'e jechuudha. Low carbon dioxide concentration low gaaf ta'u this limits the rate at which ATP and NAD reused in light dependent reaction. The whole process limited even though light intensity increases. Light intensity hammam yoo dabale carbon dioxide baay'ee xiqqoodha taanaan dalagaasaa dalaguu hin danda'u jechuudha. Look this picture on your textbook and read it. This one also. This not so much important. Wavelengths of the light. Light in suni wavelengths hammamiitiin deema. Rate of photosynthesis is faster in red and the blue wavelengths. Rate of photosynthesis baay'ee faster kan inni ta'u yeroo kamidha? Wavelengths red fi blue. You know in chemistry about red blue VBGR. You know about that. Red fi blue wavelengths keetti baay'ee saffisaadha because these wavelengths are absorbed more efficiently than others. Warreen kaan caalaa wavelengths warreen kaan caalaa violet indigo warreen jennu yellow warreen jennu red illee jira. Isaan caalaa maalidha? Inni kun sirriitti fudhatama biqiltoota hedduudhaan. Leaves appear green as they reflect green wavelengths. Leaving yookaan baalli mukaa maaliif green ta'a? Sababa green light ofirraa reflex godhuufi. Number 5 amount of chlorophyll in saffisa photosynthesis maal godha affect ni godha miidha. Rate of photosynthesis increases with chlorophyll concentration. Chlorophyll ammoo dabalaa deemu rate of photosynthesis ni dabala. Why? Capturing of light maal ta'a ni dabala waan ta'eef jechuudha. So this is all about the factors that affect photosynthesis. Now, are there any other ways of photosynthesis? Photosynthesis karaan ittiin geggeeffamu kanneen biroo jiru? Yeah. Fakkeenyaaf carbon 3 photosynthesis and photorespiration ilaalla. Carbon 3. This type of photosynthesis takes place in plants growing in temperate environments like Europe. Biqiltoonni akkanaa kun kan isaan yookaan biqiltoonni photosynthesis akkanaa geggeessan kan carbon 3 geggeessan eessatti argamudha? Naannoo temperate environment naannoo ta'e kanneen akka biyyoota Awurooppaa jechuudha. Biyyoota baay'ee hin qorrine baay'ee hin ho'ine temperate warreen ta'an keessatti argama jechuudha. Photosynthesis akkasaa kanneen geggeessan. There are vast majority of land plants. Baay'een isaanii biqiltoota lafa fakkeenyaaf tomato, timaatimii, potato, dinnicha, spinach, cassava, rice, barley, etc. Isaan kuni maalidha? Carbon 3 photosynthesis warreen geggeessanidha jechuudha. Said carbon 3 maaliif carbon 3 jedhame? Because the first compound formed in light independent reaction cycle contains carbon 3 atoms. Carbon 3 kan inni jedhamee fi reactionii jalqabaa yookaan immoo compoundiin jalqabaa reactionii light independent keessatti oomishamu carbon 3 waan ta'eef innis glycerol diphosphate jechuudha. So ribulose biphosphate reacts with carbon dioxide or Rubisco to give glycerol diphosphate. Rubisco dha wal nyaate jechuudha. So leaves of carbon 3 plants have the following major adaptation for photosynthesis. Photosynthesis dhaa fi amaloota kanneen armaan gadii qabaadha carbon 3. Have broad leaves to capture more light. Ifa aduu baay'ee fudhachuudhaaf baala bal'aa qaba. Palisade cell has chloroplast at upper surface of leaves to absorb more light. Seelonni palisade maal qabu? Chloroplastii fuula jalqaba yookaan upper surface of leaf irratti qabu baala san irra keessaan qabu jechuudha. Inni immoo maaliif isaan fayyada? To absorb more light. Lightii baay'ee fudhachuudhaaf. Their stomata are mainly at lower surface. Stomataan isaanii maal lower surface jala jira. Kun immoo maaliif fayyada? Stomataan lower surface ta'uunsaa to minimize water loss bishaan hama ba'u hir'isuudhaaf as waxy particle jechuudha. They open their stomata mainly at daytime. Stomataan isaanii kan banamu yeroo kamidha?
daytime irratti jechuudha guyyaa irratti to allow entry of carbon dioxide. Carbon dioxide akka seenuuf and close if water dose is great on hot day. Akkasumas guyyaa ho'aatti bishaan baay'een akka hin baaneef isaan fayyada. Spongy mesophil has air space. Spongy mesophil kan jedhamu bakka airii jiru yookaan air space qabaadha. That allows easy diffusion of carbon dioxide and oxygen between palisade and stomata. Kun immoo maaliif fayyada? Palisade fi stomata gidduu diffusion of carbon dioxide fi oxygen easy akka ta'u salphaa akka ta'uuf gargaara jechuudha. Bundle sheath cell lacks chloroplast and the carbon dioxide fixed once. Bundle sheath cellini kan carbon 3 plant jechuudha. Maal hin qabu? Chloroplast hin qabu. Akkasumas carbon dioxide fixed yeruma tokko fixed ta'a jechuudha. Photorespiration carbon to photosynthesis kan jennu photorespiration maali? Ishee kan akka seeraan hubattan barbaada. It involves oxidation of carbon. Maal barbaadadha? Oxidation of carbon barbaada. Is catalyzed by Rubisco. Rubisco isa kam? Ishee oxygenase. Rubisco lamatu jiranneerra carboxylase and oxygenase enneerra. So as keessatti ishee kamidha? Oxygenase ishee jennu jechuudha. Is catalyzed by Rubisco oxygenase or oxygenation instead of carboxylase. Normal photosynthesis keessatti waan sin dagachuu hin qabne normal photosynthesis keessatti Rubiscoon eenyuun catalyze gooti? Carbon dioxide fi ribulose biphosphate gaafa wal nyaatu. So carbon dioxide dha jechuudha. Asitti garuu photorespiration keessatti garuu kan oxidized ta'u jedha oxygen dha jechuudha. In hot tropical conditions, baay'ee conditionii ho'aa ta'e keessatti carbon 3 plants do not yield enough carbon dioxide for photosynthesis. Carbon 3 plantiin carbon dioxide gaatee dhiyeessuu hin danda'anidha. Baay'ee ho'aa temperature baay'ee ho'aa ta'e keessatti. This is because kun immoo maaliif ta'e their stomata closed to prevent water loss that prevent entry of carbon dioxide. Kun immoo maaliif ta'e stomata isaanii ni cufatu carbon 3 plantiin. Kan isaan cufatan maaliif? Guyyaa ho'aa sanatti bishaan akka isaan keessaa hin dhumneef, bishaan akka isaan keessaa lose hin taaneef. Kun immoo maal dhoowwadha? Carbon dioxide gara keessa isaaniitti akka hin seenne dhoowwaa jechuudha. As a result, sababa kanarraan kan ka'e the concentration of carbon dioxide in the leaves fails. Concentration in carbon dioxide baala sana keessa jiru maal ta'a? Ni hir'ata jechuudha. Rubisco behave in unusual way that ribulose biphosphate binds with oxygen instead of carbon dioxide. Rubiscoon karaa unusual ta'e karaa beekamaa hin taaneen hojjechuu jalqaba yeroo kun mudatu. Innis maalla hamma sila ribulose biphosphate carbon dioxide hidhu maalittidha? Ribulose biphosphate oxygenitti hidha jechuudha. So then ribulose biphosphate is oxidized to 1 molecule of GP, not 2. Molecule glycerol diphosphate tokkittiitti maalta oxidized isa and 1 molecule of phosphoglycolate. So look this one. This is photorespiration kan jennu kanadha jechuudha. Don't forget. Qormaata irra waan dhufuufidha. Ribulose biphosphate plus oxygen Rubiscoodhaan walitti hidhamanii maal kennu? 1 glycerol diphosphate fi 1 phosphoglycolate argan. Eenyu keessatti? Photorespiration keessatti. Normal photosynthesis keessatti iddoo kan iddoo oxygenii kana eenyu jira? Carbon dioxide tu jira. Iddoo 1 glycerol diphosphate kana immoo 2 molecule of glycerol diphosphate tu jira jechuudha. So kun photorespiration. When 1 glycerol diphosphate formed in photorespiration re-enters the Kelvin cycle and the phosphoglycolate converted into glycerol diphosphate for use in the Kelvin cycle. 1 glycerol diphosphate oomishamte eessa dhaqadha? Kelvin cycle itti deebi'adha. Phosphoglycolate oomishamte immoo glycerol diphosphate itti jijjiirama jechuudha. These reactions involves chloroplast, peroxisome, mitochondria catalyzed by complex network of enzymes. Organelota isaan kana ni hirmaachisa. Enzyme hedduudhaan maal ta'a? Catalyzed. In addition, carbon dioxide is produced in the process. Process kana keessatti akka dabalataatti maaltu oomishama? Carbon dioxide. The reaction of photorespiration. Okay. Photorespiration reduces efficiency of photosynthesis by 25% than carbon 3 plants. Dalaga yookaan dandeettii ga'umsa photosynthesis
percentii 25 gadi hir'isaadha photorespiration. Carbon is oxidized, which is the reverse of photosynthesis. Carboniin photorespiration keessatti maal ta'a? Oxidized ta'a. Kun immoo faallaa photosynthesisiti. Photosynthesis keessatti oxidized taatu hin ta'in reduced ta'a. Reduction of carbon to carbohydrate. Ribulose biphosphate must be resynthesized and the phosphoglycolate removed to also cost ATP and NRP in the resynthesis of ribulose biphosphate. Ribulose biphosphate resynthesis gaafa goonu immoo ATP fi reduced NRP baay'ee nu fixa jedha. Because of our time, we cannot do this question. Okay. Carbon for plants. This pathway gets around the problem of photorespiration that reduces efficiency of photosynthesis. Kuni carbon for photosynthesis problem yookaan rakkoo photorespiration maal godha? Infrared. Takes place in plants that grow in tropical and subtropical environment like Ethiopia. Carbon for plantiin eessatti geggeeffama? Biyyoota baay'ee ho'a tropical kanneen ta'an and subtropical kanneen ta'anitti geggeeffama. Example biyyoota akka Itoophiyaa jechuudha. Example of carbon for plants include boqqolloo, maize, crabgrass, sorghum, sugarcane, shonkora, boqqolloo, mishingaa kanneen jennu kanneen akkasii keessatti kan jirudha jechuudha carbon 4. Named carbon 4 maaliif carbon 4 jedhame? Because the first compound formed in the light independent reactions of photosynthesis contain carbon 4 oxaloacetate kan jedhamu jechuudha. Not glyceraldehyde phosphate that of carbon 3 plants. Kan inni carbon 4 jedhamee compoundiin jalqaba light independent keessatti oomishamu abbaa kaarbanii 4 waan ta'eef innis eenyudha? Oxaloacetate kan jedhamu. The light independent reactions are the same as in the carbon 3 plants. Light dependent reaction isaanii kan carbon 3 plant ifaan tokkumadha. But differ in how glucose is synthesized in the light independent reaction. Kan isaan adda ta'anii light independent reaction keessatti akkamitti glucose akka oomishamu. The structure of the leaf of the carbon 4 is essentially similar to that of a carbon 3 plant. Kanneen carbon 3 faana structure yookaan caasaan baalaa kan carbon 4 wal fakkaataadha. But differ in that kan isaan adda ta'anii cells of the bundle sheath contain chloroplast. Don't forget this one. Celliin bundle sheath maal qabadha? Chloroplast qabadha. Kan carbon 3 plant garuu chloroplast hin qabu. No thylakoid means that the light dependent reaction cannot occur here and oxygen is not produced in these chloroplasts. Thylakoid chloroplastiin kun thylakoid waan hin qabneef light dependent reaction as keessatti raawwachuu hin danda'u. Akkasumas oxygeniin oomishamuu hin danda'u. This helps to prevent photorespiration and allows Kelvin cycle to take place. Kun immoo maal fayyadadha? Photorespiration akka hin dalagne yookaan akka hin raawwanneef ittisa Kelvin cycling garuu take place ta'a jechuudha. Why? Because of oxygen. Oxygenii waan hin jirreef photorespiration geggeeffamuu hin danda'u. The light dependent reactions in carbon 4 pathway take place in the mesophyll cell. Light dependent reaction kan carbon 4 eessatti raawwata? Mesophyll cell keessatti raawwata. Don't forget. Which have chloroplasts with thylakoid. Mesophyll kun immoo ofiisaa maal qaba? Chloroplastii kan thylakoid qabu qaba jechuudha. The following reaction take place in carbon 4 plants. Carbon 4 plant keessatti reactionota armaan gadiitu raawwatadha. Carbon dioxide reacts with a carbon 3 compound called phosphonyl pyruvate. Carbon dioxide abbaa kaarbonii 3 phosphonyl pyruvate kan jedhamu faana wal nyaachuudhaan abbaa kaarbonii 4 oxaloacetate kan jedhamu kenna. Eessa keessatti? In mesophyll cell. Catalyzed by the enzyme PEP carboxylase. Enzyme PEPCO jedhamuun catalyzed ta'a jechuudha. PEP plus carbon dioxide by PEP carboxylase gives oxaloacetate. Second, erga oxaloacetate arganne, oxaloacetate is converted into another carbon 4 compound, malate in bundle sheath cell. Maaliti jijjiirama? Oxaloacetate maaletiitti jijjiirama. Maaletiinis abbaa kaarbonii 4 jechuudha. Bundle sheath keessatti argama. Third, in the bundle sheath cell, bundle sheath cell keessatti malate is converted to pyruvate. Maaleti maaliti jijjiirama? Pyruvate itti jijjiirama. With the release of a molecule of carbon dioxide that starts Kelvin cycle by binding with ribulose phosphate. Maletiin kun immoo maalti jijjiirama? Pyruvate itti erga jijjiirame carbon dioxide akka byproduct itti release godha. The pyruvate is back converted to PEP. Pyruvatein kun immoo PEP itti deebi'ee jijjiirama that enters Kelvin cycle to synthesize sugar. Sugarii yookaan glucose oomishuudhaaf kan gargaaru jechuudha.
This reaction requires ATP. Reaction in kun ATP barbaada. Carbon 4 cycle uses 2 molecules of ATP. Molecule ATP lama fayyadamu to deliver a molecule of carbon dioxide to reduce Kozan does the carbon 3 cycle. This is not a problem in tropic. Biyyoota ho'aa rakkoomlee as the high light intensities that generate much ATP from the light dependent reactions. ATP baay'eetu oomishama maaliif biyyoota ho'aa keessatti light intensity guddaa waan jiruuf so ATP fayyadamuunsaa problemii mitiidha. Carbon for photosynthesis is most efficient under the following condition. Look this one. Isheen kun transira yeroo baay'ee dhufti. Carbon for photosynthesis efficient kan isaan ta'an yeroo kamidha low carbon dioxide concentration, high light intensity and high temperature. Conditionii kana sadan qabattu jechuudha. Low carbon dioxide concentration, high light intensity, high temperature. Gaafa ta'u dalagaan carbon for photosynthesis efficient ta'an more bu'aa buusaa jechuudha. Plants grow in Ethiopia are carbon for plants. Biqiltoonni biyyoota akka Itoophiyaatti guddatan carbon for plantiidha. And well adapted to hot and bright days. Ho'aa fi ifa aduu kan maal ta'an kan baran adapt kan godhanidha. So produce high yield when compared to carbon 3 plants. Carbon 3 plantii faana gaafa compare ta'an high yield yookaan product guddaa kan kennan carbon 4dha. Why carbon 4 plants experience low carbon dioxide concentration? Maaliif carbon 4 plantiin carbon dioxide concentration xiqqoo barbaadu? This is not due to composition air in tropics is different from other regions. Kun sababa air composition kan tropikii kanneen naannoo biroorraa adda ta'eefi. But carbon 4 plants of grass, maize, etc. grow very close together and compete for carbon dioxide in the air reduces. Okay, the graph efficiency, this one. Okay, I'm also kind of to do this question. Comparison of carbon 3 and the carbon 4 plant. Bundle sheet saline, carbon 3 chloroplastic qabu, carbon 4 chloroplastic qaba. Enzyme carbon 3 ket fayyadam rubis koda kan carbon 4 pep koda. Optimum temperature kan carbon 3 15 gadi 25 degree Celsius kan carbon 4 30 40 degree Celsius. Optimum concentration of carbon dioxide in 700 parts per million kan carbon 4 400 parts per million baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Fixation of carbon dioxide in eessatti gaggeeffama kan carbon 3 mesophili kan carbon 4 mesophili wal fakkaata. Kelvin cycling kan carbon 3 mesophil cell keessatti gaggeeffama kan carbon 4 bundle sheet cell keessatti gaggeeffama jechuudha. Crasculian acid metabolism CAM photosynthesis kan jennu. This carbon fixation pathway experienced in plants adapted to desert condition. Kun immoo biyyoota baay'ee desert ta'an kanneen akka gammoojjii Sahaaraa kan jennu Kaalifoorniyaa biyyoota baraa ta'an desertii keessatti biqiltoota biqilan jechuudha. Isaanis succulent, xerophyte, cacti, agape kanneen jennu jechuudha. In this area, their stomata close during daytime. Yeroo guyyaa stomata isaanii ni cufatu. When temperature is high to reduce rate of evapotranspiration. Bishaan qaama isaanii keessa jiru akka jalaa hin baaneef stomata isaanii kan isaan cufatan. So if they don't open their stomata, how they can obtain carbon dioxide? Stomata isaanii hin banan taanaan akkamitti carbon dioxide photosynthesisidhaaf barbaachisu fudhachuu danda'u? They have temporal adaptation. Kanaaf immoo maal furmaata mataa isaanii qabudha. One, by opening stomata at night. For carbon fixation, the mesophil cells. Stomata isaanii kan isaan banan yeroo kamidha? At during the night time. Don't forget this one. This appear on exam. Kanneen stomata isaanii night irra yookaan halkan banan eenyudha jedhee gaafachuu danda'a. So CAM photosynthesis warreen godhan jechuudha. They experiences the same set of reactions with carbon 4 plants. Carbon 4 plantii faana reactioniin isaan geggeessa wal fakkaata. But differing carrying reactions at times or seasonal isolation. Yerootti reaction geggeessantu addadha malee steppiin isaa wal fakkaatadha. At night plants open their stomata. Galgala biqiltoonni stomata isaanii baluudhaan maal fudhatu? To allow carbon fixation. Carbon fixation geggeessu. That reacts with PEP in mesophil cell forming oxaloacetate and the mallet as carbon 4 plants. Akkuma carbon 4 plant jechuudha. Mallet stored in vacuole overnight halkan galgala jechuudha.
maakilikeetti kufama. During the day gaafa guyyaa ta'u light dependent reaction generates ATP and NADP. During the day gaafa guyyaa light dependent reaction generates ATP and NADP. Light dependent reaction in ATP fi NADP oomishaadha. So that Calvin cycle continues. Malate released from vacuole and break down into glycerate, releasing carbon dioxide for Calvin cycle to produce sugar. Process kanaan kan inni oomishamudha. Compare carbon 4 pathway and CAM pathway dha. Okay, read it on your textbook. So this is all about chapter 5. Thanks so much. Don't forget to subscribe our channel and share to your friends. Comment your question. Thank you so much.